90s. It has lasted for around 24 years. And since we are located near the dam site, we have experienced major challenges. One of them being respiratory diseases among us, the learners and some members of the community. Also, poor visibility due to the smoke that sometimes hinders learning, and also the bad smell that forces us as the people who works here and the children at large to suspend our learning. Inadhuru sana kwa sababu saa zingine wakichimbua harufu mbaya inakuja huku kwa shule. Saa zingine inawaka moto, moshi yote inajaa huku kwa shule. Sasa inaathiri watoto. Watoto wengi sana wanalia sababu ya vifua. Sana hii moshi wenye usiku wanachoma vitu. Asubuhi tukikuja shule wengi wetu tukipita hivi Dandora kwanza, moshi inatuaffect mapua na tuleta hizo diseases za kifua. Wengi kwa class walimu wanafundisha watu ni kukohoa na kohoa, wengine hawezi concentrate. Kama mimi hiyo moshi inaniaffectingi, ni kwa mgonjwa juu ya kifua kila time na miss classes. Sasa inaniaffect juu sikuji saa zingine shule. Watoto wengi huwa wanalia vifua, hata sisi jikoni vifua vinatusumbua sana, tunaumwa na vifua sana. Hata mmoja wetu alifariki kwa sababu ya kifua, sababu ya hii moshi na hiyo harufu mbaya kutoka kwa hii dam site. Na Dandora dam site iko within Dandora. Tukiangalia top 10 diseases, respiratory tract infection ndio number 1. Hiyo ni kumaanisha hii dam site ina affect watu wa Dandora, especially in the respiratory tract. Magonjwa kama pneumonia, asthma na zingine in general upper respiratory tract infection. You find by ile moshi kitoka boma, so unaona ni chupa mob zinachomwa huko na vitu zote za every factory by the they usually pollute the environment here. Wana decompose, wana propose those things, they come to this side. Sasa unapata like ukikaa hivi those things it's affecting us. Hiyo pollution ikikuja hata una inhale, hata pale uko hapo una inhale, although it's far but you are inhaling it's problem inakujanga pole biologically slowly, si ati ile na kuvuta leo unapata uko mgonjwa. So last year we conducted a research that targeted to know the effects of the dam site in Dandora. We targeted different stakeholders, including the schools around the dam site, the health institution, and the general public. So in our findings, we were able to come up with various data that show that indeed there is harmful effects of the dam site to the general public. We also found out that our health institutions do not have the capacity to deal with the effects that arise from the dam site. And also we came to learn that the different schools around the dam site have been adversely affected with the dam site operations. Kuna siku nyingine hapa tulikuwa tumefika shule asubuhi, morning preps tukiingia class. Kuna moshi mtu alikuwa anachoma nyuma ya class. Sasa moshi ikakuja mingi, alikuwa anachoma coppers hizo vitu. Akichoma moshi ikakuja ikaingia class, watu wanakohoa wote, hata mwalimu akaona ni mbaya, akasema tukainje kwanza nini hiyo moshi ishe. Moshi ilikuja kuisha nini after short break. Ndio tukarudi darasa. Hizo unaona ni lesson tulipoteza, na hiyo sasa hivi yenye tuko ni siku. Kuna siku moshi ilikujanga yani si kama kawaida. Sasa na vile mimi niko na hiyo ugonjwa wa kifua, nikaanza tu kukohoa. Pia watu wengine wakaanza kukohoa na wao wakatoka nje. Mimi nikaambia cha mimi nizidia, na hapo ndo pale nikapewa ruhusa niende home. Juu singeweza kuvumilia. Naweza sema tumepoteza wase kadhaa. Mimi personally nimepoteza mabeste juu ya hizo shida za kifua tu. Inaanza tu hivyo, unajua ni kitu inakuchukua inakunini polepole, unasema inakuwa polepole. Sasa kupata tumepoteza maboy, tumepoteza wamadha, unajua dam site inanisha wase wote. Na ile kitu inafanya inakuwa ngumu sana msee kuachana na dam site juu unakosa, unaona. So na kama hii Dandora ni mtenye bado wase bado wajajiweza sana. Sasa hii dam site ni
base yetu ya kuhustle, unaona. So the moment tunaambia msee achane nayo, anaona area hata risk maisha yake, lakini eze tukachakula kwa meza. Ndio maana imekuwa ngumu sana wase kuachana nayo. Majority of the respondents that we interviewed say that they have suffered one way or the other from respiratory diseases that arise directly from the dump site. So it was also clear that these effects have also long-term effects to the well-being of human beings, whereby you find that it literally affects the lifespan of human beings. So people exposed to such harmful effects of the dump site or of the toxic gases are more likely not to surpass a particular age than people who are not exposed to such toxins. We also found out that it also affects the concentration levels of students in school, whereby you'd find that sometimes children might be forced to stop learning because of the smoke that is emitted from the dump site, whereby harmful substances are banned as a way of managing solid waste management. Okay, unapata kama wafanyikazi wa dump site, kuna challenges mingi sana tunapata. Zinaletwa kwanza na hiyo moshi juu unajua hizo takataka zinachoma. Unapata hiyo moshi imekuwa thick sana juu ile content ya zile vitu mnachoma unapata ni makemiko hatari. Na the moment wase wana inhale hiyo moshi inaletea wase shida. So unapata wase wengi nimefanya shughuli na unapata msako in and out ya job juu ya nini, juu leo hiyo moshi imemuaffect, inabidi tena haiziweza kurauka kupiga soli yake kama kawaida. Yani challenges ni mob sana. Challenge kubwa ni ile, kuna magonjwa zingine nafikiri like unapata mgonjwa ako na signs za lung cancer, na hapa hiyo hospitali ni kidogo sana tukatibu lung cancer, inafaa to refer to next level yetu Mama Lucy ama Kenyatta. Challenge kwa tunapata hao wagonjwa wanatoka hapa Dandora, unapata hawana pesa ya kufanya nini, hata pass fare peke yake kutoka hapa Dandora kwenda Mama Lucy hawana. Inabidi kama hawana wanarudi kwa nyumba, wanaendelea kupata shida. Challenge nyingine, watu wanakaa kwa dump site. Kuna kijiji kwa ndani ya dump site, unapata ni ngumu sana kukuja kufanya nini, kutafuta huduma za afya hapa Dandora tu. It has not provided us with the conducive environment for learning and taking our daily activities. Ningesema kama tungepata usaidizi, watoto wao wakipewa maziwa, hiyo inaweza wasaidia. We've also seen the government efforts come in, whereby there was a judgment ruled last year whereby it ordered the dump site to be closed. However, that has not been actualized. So we are still waiting upon the government to actually implement what the judiciary had passed in courts. Government Kenya hukuja nayo kama kawaida ni promises, unaona. Wanakam, wanawacheki, mnasikia mnaweza leto hizo protective gears, kuna vile wata improve medication, upate kama hizo hospitali ziko around, unapata pia hizo medicine za hizo madisease za kifua nini, unapata pia kuzi access ni shida. So unapata pia government imekuwa tu kitu promise. Kitu tunaweza omba kama workers ni government wa implement hizo promises zao. Wakuje waangalie wase kama wanaweza provide wase hizo protective gears, medicine zikuwe kwa hospitali, wase bado wanaweza pewa maziwa, unaona. So far hakuna institution imekam kuangalia the healthcare of these young children that are here, not also but also hata government wajacheza their role, but tunawahimiza wanaweza come through waangalie, and wakifanya hivyo I think we hope for a better change. Alafu mtu pia gunduangi mapema, you see, and then ku access hata hizo facilities like mtoka hapa ni akienda Fortuani pia matibabu unaona si bora. So for me in hizo industry tujue maybe waweke an excellent pollution where they can dispose their own waste. Ile ningesema kuhusu industry wangesogeza kidogo karibu na shule, waweke kando kidogo, hivyo tungetusaidia sana kama wangesogeza kidogo.
Moja, maybe the government ikuja na medical camp around, wanaweza fanya monthly, weekly or annually, at least to check on the health status of the people around and also the peoples. Shule tuko karibu na dump site sana. Hao watu wenye wanachoma takataka, kuna wanachoma takataka karibu sana na shule huku, na kuna watu wanaishi huku. Sasa mimi nilikuwa naona tu wangepeleka hizi pali free, hakuna pali watu wanakaa, hakuna pali shule iko, pali hakuna watu wanazichoma, ama wanacha kuzichoma, wana recycle ndo ikuwe better kwa watu wanasoma. Jua venye wanachoma wanaleta hizo diseases, zinaletea watoto kama asthma, na hiyo si poa mtu akiwa hivyo mdogo. Kwanza tuko na watoto wadogo kupipisi. Kwanza watu wenye wanafanya kazi kwa dump site environment like wapewe gumboots, because if you are looking wanafanya kazi kwa ile matope nini, all sort glasses nini, wanapata injury kwa miguu, other they get affected with other diseases, and then wanapata mask, na kuna zile vitu za account pia. In this dump site unapata shoshoni ameisha kabisa, but apati hizo pia. The government, the NMA should bring out medicines. Kuna zile hata dawa za minyoo nini za kusaidia kuwatibu, tupungue tu hilo, like we don't want to kill people too. Wanatajitafutia pesa huko, the standards of living, but you're finding them being dying. Kitu nitarecommend ni ile wale wanafunzi wenye wako shule zenye ziko karibu na dump site, kama serikali inaweza kuleta kitu kama feeding programs kwa hizo shule, because unajua watu wanatoka ni wale jamii zinaishi karibu na dump site, watu hawana food. Alafu wakileta hiyo nutrition ikiwa sawa, unapata immunity ya wanafunzi itakuwa juu. Kuambia watu wa serikali wa provide lori zenye wanaweza katakataka ziende zirecycliwe pali pazuri, na pia tu provideiwe matibabu ya bure. Health center ni hospitali kubwa yenye karibu na dump site, wa upgrade, walete equipments, madaktari, alafu ndio tuweze kudili na hizo shida. Watu wanakuja cost per pollution, air pollution kwa sababu ya dump site. So one of our biggest recommendation in terms of respiratory illnesses that come from the dump site was that the government should provide free medication, especially to respiratory diseases, because the hazard that is happening is not based on human error or something, but it directly comes from effects brought by waste dumped by a majority of Nairobi citizens in Dandora. So if in such a scenario, it's ideal for the government to ensure that all the hospitals around the dump site, and specifically in Dandora and Korokocho, have adequate respiratory medicines to be able to cure them, or to help them or to prevent them from harmful toxins from the dump site. These recommendations, one, touched on the general management of waste, that is waste management, and two, the dump site management as a whole. So it came out, we came up with several recommendations. Just to name a few, one was the coverage of waste that is transported to the dump site. Two, rehabilitation of the dump site's operation to a more eco-friendly manner. Three was the complete closure of the dump site so as to stop the harmful effects. Four was relocation of the dump site to another place, and refabrication of the dump site to a park.